SFSI calling control. Kindly note that event number 51 completed and you can go for lifting RF silence event number 54. ஒரு செகண்ட் கட் பண்றீங்களா? பேட்டரி மாத்திக்கிறேன். பேட்டரி மாத்திக்கிறேன். என்ன செய்யணும் தெரியல, ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் சொல்றாங்களே. இந்த பக்கம் இல்ல, இந்த பக்கமா தான் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருந்தா எல்லாருக்குமே ஈஸியா இருக்குல்ல. ஷட்டர் ஸ்பீடு சேஞ்ச் அது டக்குனு அது கனெக்ட்ல தான் இருக்கு. டிஎஸ்என்ஜி கனெக்ட் ஆகல. இஸ்மாயில் ஓகே சரி. என்னடா ஏதோ லைவ் வியூ பண்ண மாட்டீங்க? கண்டிப்பா மாட்டே சேஞ்ச் இது டக்கு இதுல இது அம்பி நாராயணன் அது அதுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் இது மோடா. நான் இத கேக்குறேன். அவங்க 120 250 வா கொஞ்ச நேரம் என்ன பாருங்க. பேட்டரி ஹேமா போன் லைவ் இருக்கும். பேட்டரி மாத்தி இது எத்தனை மீட்டர் கேபிள் அது போட்டாங்க? அது ரெகுலரா கட் பண்ணுவாங்க. யூடியூப் பேட்டரி பேட்டரி போடுற எத்தனை மீட்டர் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்பினாரா எத்தனை 30 மீட்டர் மாதிரி நான் தான் 30 மீட்டர் ஒரு தூரம் வந்துட்டு நீங்க இருக்க கேட்க மாட்டீங்க. கேபிள் 50 மீட்டர் இங்க இருந்து இருக்கும் 50 மீட்டர் ஃப்ரேம் பேட்டரி மாத்திரம் லாக் ஆக மாட்டேது. ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நான் கேட்கறேன். இந்த பேட்டரி எடுத்து போல அப்புறம் பார்த்தா ஏன் ஜி கொஞ்சம் ஜி சொல்லுங்க ஜி. நீங்க இன்னும் கூட பாருங்க 11:30 ஜி கொஞ்சம் சைலண்டா இரு. நீ ஃபார்வர்ட் போயிட்டே இருக்க. அந்த 11:30 எக்ஸாக்ட்டா சொல்றாங்க. எங்க வருது உங்களுக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்களே மேல ஏறின பிறகு தலையெல்லாம் கட் ஆயிடல பாரு. நான் பாத்துறேன் மரத்தோட முடிஞ்சு போச்சு. நான் பாத்துறேன் எக்ஸ்பிரஸ் பாத்துட்டு ஷட்டர் ஸ்பீடு நீ சும்மா பாத்து சொல்ற மரத்துக்கு கீழ முடிஞ்சு போச்சு. அதல பாத்து மேல தான் முடிஞ்சு சொல்லு. இப்படி வந்துரும்ல. ஆமா ஓகே. இது கரெக்ட்டா இருக்கா பாருங்க. 120 வச்சிருக்கேன். ரொம்ப ஏத்தா பாருங்க. சிம்பிளா வேலை பாருங்க. நிச்சய மாட்டீங்க. ஆனா ஒண்ணுமே தெரியாது. இது பாருங்க 250 வச்சிருக்கேன் 120 வச்சிருக்கேன். இது பாருங்க. சரி சரி ஓகே. ஏய் பா இல்ல பாத்து வச்சேன். சரி சரி வேர்புங்க ஜிபி வந்துருங்க ஜி. வேர்புங்க ஜிபி வந்துருங்க ஜி. கொஞ்சம் அதான் பாத்து கேன் 25 இது கேன் தான் போட்டு தூரம் தான் வச்சிருக்கேன். எல்லாரும் இந்த பக்கம் வந்துடணும். தெரியலப்பா நான் லைவ் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். இல்ல நான் சொல்லி முன்னாடி வந்துடலாம். லைவ் பண்ணும்போது ராக்கெட் இப்படி வந்துடும். பக்கத்துல யாரும் இங்கே இருந்து சொல்றாரு. எந்த பக்கம் வந்து டக்குன்னு பிளான் பண்ணி நீ பாத்துட்டே இருக்கா அங்க அவன் இங்கே இருப்பா. நீ எந்த இந்த பக்கம் சொல்ல நான் விட்டு வந்து வைக்கிறேன். டைம் போடுறாங்க. அவங்ககிட்ட என்ன போடுறாங்க? டைம் ஆச்சு. நம்ம ரிப்போர்ட் லைவ் இல்ல ரெக்கார்ட் போட்டு Numbers 1 to all stations. The vehicle is powered on condition. Has been approved in download. Suresh
லைவ் இருக்குற முன்னாடி போயிடலாமா எல்லா இருக்கலாம் யூடியூப்ல செகண்ட்ல வந்து சக்சஸ் ஏன்னா இது ஓகேவா ஓகே பெஸ்ட் எல்லாம் கேட்டா கிட்ட எடுத்து போயிடலாம் ஆமா அவ்வளவுதான் உங்களெல்லாம் எடுக்கலான்ட்டு நான் ஒரு ஃப்ரேம் வச்சா நீ ஏன் இங்க வந்து கொஞ்சம் பாரு ஓகேவா கொஞ்சம் இதுல ஏதாவது ஒரு நான் குத்து வழி ஒயில இருந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட் வர நிக்கிறாங்க அப்படியே வாங்க ஆக்டிவ்லயே வரேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல நான் கரெக்டா நான் உங்க கால் தான் பண்ணிட்டேன் இன்னும் டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க உங்கள என்னாச்சு நானே அவ்வளவுதான் அப்படியே கேளுங்க கேமரா இருக்கு இல்லங்க ஓகே அண்ணா கல்லு கட்டா இருக்கும் இன்னும் டிலே பண்ணிடுவாங்க மறுபடியும் பூட் ஆகி வர்றதுக்கு சீக்கிரம் போட்டு டைம் போட்டு ஃபைன் நேம் சொல்லணும் இப்போ ரெக்கார்ட் போட்டாங்க இல்ல அவங்க ரெக்கார்ட்ல தான் இருக்குட்டாங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க திருப்பி வேணா கூட அனுப்பிச்சு விடலாம் 2 நிமிஷம் டைம் நம்பர் 11:20 இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷுவல் எடுப்போம் யாருமே எடுக்கல அப்போ வந்து ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எழுதுறது நோட் போட அதனால எடுத்துங்க அந்த ஒயிட் மட்டும் நானே எழுத சொல்லுங்க ஆனந்த் கோர்ட்ல இருக்கானே ஆனந்த் லான்ச் ஓகே ஓகே धीमी गति से 7 या 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 7 या 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवाएं बह रही हैं और हमारे रॉकेट जो है ये डिजाइन किया हुआ है करीब करीब 25 मीटर्स पर सेकंड वेग तक इस रॉकेट को हम लॉन्च कर सकते हैं। इस बढ़िया मौसम के हम इंतजार कर रहे थे और हमें आज ये अवसर मिला है और हम इस लॉन्च के काफी करीब हैं। अब सिर्फ 3 सेकंड बच गए हैं। As we wait for the history in the making, the launch of a first privately owned company from the Indian soil. These are the views from the Mission Control Center VVIP Gallery with the top brass of ISRO along with Chairman in Space and the Honorable Minister eagerly waiting for the launch. We are about 2 minutes 40 seconds from the launch. The efforts of more than 4 years are coming towards the first fruition, which will give a stepping stone to all of us. And on your view, the final views of the rocket as it prepares to take off, all the preparations are in place, all parameters behaving normally, and the launch being intently monitored. We will, Madhuri, why don't you tell us about a very important procedure called wind weighing for this stable rockets? Yes, sir. As we wait for the launch, let me just throw some light on it. Today morning's winds were measured using the wind profiler at SDSC. This data was then fed to the mission simulation software. And the corrections required in the launch elevation angle and the launch azimuth angle to compensate for the performance deviations of Vikram S due to this wind are calculated. As you know, these adjustments are possible with the launcher. The azimuth and the launch elevation angle have been set accordingly.
The launch azimuth is at 80 degrees and 100 degrees, the LEA and launch azimuth, as I said. And this is what is required for this mission. This is a standard procedure for all the suborbital rocket launches from SDSC. उड़ान से बस 1 मिनट 10 सेकंड दूर हम लोग, और जैसे मेरी सहयोगी माधुरी जी ने बताया आपको कि हम लोगों ने आज सुबह ये हवा की रफ्तार गति नापी है, और इस मापन को हमने अपने मिशन सिमुलेशन प्रोग्राम में डाला है, और कौन सी एंगल से किस धरती से कितना एंगल बनाते हुए ये रॉकेट उड़े, ताकि हम जो चाहते हैं, जो कक्षा हम चाहते हैं, जो ऊंचाई हम चाहते हैं, वो हमें मिले। ये माधुरी जी ने बताया आपको। रॉकेट का व्यू लॉन्च से सिर्फ 30 सेकंड दूर। हम अब ज्यादा बोलने वाले नहीं है, कुछ देर तक हम आपके साथ मिल करके इस रॉकेट की व्यूज को एंजॉय करेंगे। लास्ट फ्यू मिनट्स, last few seconds, 20 seconds, we momentarily go quiet and we feel the launch along with you. We enjoy the launch along with you. Just 10 seconds to launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram S rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure, followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized vehicle. At 20 seconds flight time, we have reached Mach 5, which means it is flying at 5 times the velocity of sound. And with this, the vehicle has achieved hypersonic velocities. It looks like we do have successful burnout, and the flight trajectory is tracking as per the prediction. Rocket is now at the altitude of 66 kilometers, 67 now. We have completed 80 seconds of flight time. We are around 34 seconds away from the launch pad, and the totally intended trajectory is being followed. The present altitude is 75 kilometers. As we slowly go towards our target of crossing 80 kilometers and way beyond that, nominally we expect to be around 100 kilometers when the peak altitude occurs. See the screen. Views from the Mission Control Center. 86 kilometers in altitude. We are at 85 kilometers now, and slowly and steadily we are reaching our peak altitude. If you can see on the screens, the altitude profile is being shown. Around 133 seconds have passed. We are very close to our peak altitude. We are now at around 88 kilometers peak altitude, and everything has gone as per we have planned. We are very close to the peak altitude now. The peak altitude performance has been reached at around 155 seconds, and now slowly the rocket will start its descent. Actually, it has just started from 88 kilometers. Now it has come to around 87.1 kilometer. The peak altitude being met, this mission today has given a good, successful, satisfactory performance as intended by us. जी हाँ, एक सफल उड़ान, प्रथम उड़ान विक्रम एस के लिए प्रारंभ बड़ा ही रोचक रहा। यह रॉकेट अपने गंतव्य तक भी पहुंचा और अब अपनी ऑल्टीट्यूड को घटाने की कोशिश में मात्र 70 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर अब यह रॉकेट स्थित है।
this rocket achieved the apogee of 89.5 kilometers. That is, the peak altitude achieved by this rocket was 89.5. Our target was to cross 80 kilometers. As you all know, 80 kilometers is commonly defined as the start of space. So this rocket successfully went into space as we intended. And now, after completing its mission of achieving the peak orbit, 4 minutes. creating the conditions for the payloads to function, and completing its job successfully, it is on its way back to a safe splashdown in the Bay of Bengal as we have intended. The range right now is 115 kilometers away from Shar, and we expect it to impact somewhere around 130 kilometers away from Shar. The whole thing has gone as per planned. ये बहुत ही खुशी की बात है कि स्काई रूट की तरफ से उनके पहले अभियान में ही जो उन्होंने प्लान किया था, जो हमने प्लान किया था, वो हम सक्सेसफुल रहे और अब ये रॉकेट अपने स्प्लैश डाउन के बहुत ही नजदीक है और हम किसी भी क्षण अब स्प्लैश डाउन के करेंगे और ये मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश हो जाएगा. हम यहाँ पर बधाई देना चाहेंगे इन स्पेस को जिन्होंने इस पूरे मिशन को रेगुलेट किया, गाइड किया. हम बधाई देना चाहेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा को जिन्होंने ये हमें फैसिलिटेट किया. इसरो को, इसरो चेयरमैन को. वी थैंक ऑल दिस पीपल. वी आर हम्बल्ड बाय द सपोर्ट विच वी गॉट. Happy views from the mission control, and now we take leave from you. Goodbye from our side, handing over to Shri Pawan Goenka, Chairman in Space, for his speech. Thank you, viewers. Goodbye. Thank you, viewers, for joining us. We sign off. Safety officer, confirm clear launch. Please stand by. We are going for inspection. We'll assess and clear. Otherwise, normal. Good morning. I'm happy to announce the successful completion of Mission Prarambh, the beginning of a sky route aerospace. The rocket VKS took off at LEA of 80 degrees and azimuth of 100 degrees, achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers, exactly what was planned by Skyroute Aerospace. All systems, as I can make out, worked as planned, and Skyroute Aerospace has demonstrated capability of various subsystems that will go into the orbital launch vehicle. I congratulate Skyroute Aerospace, their team members, and thank various centers of ISRO, specifically SDSC, STRAC, and VSSC, team members of InSpace, led by Director PMA, Dr. Jain, and Director Technical, Mr. Rajiv Jyoti. And many thanks to multiple reviews conducted by experts from ISRO, InSpace, and from outside for the mission readiness and launch clearance, led by Dr. B. Suresh. This is a new beginning for Indian private sector entry into space, and it's a historic moment for all of us. We have the pleasure of having Honorable Minister of State, Dr. Jitendra Singh, here with us to give us encouragement, and I request him to give his thoughts on what today's mission means for our country. Dr. Singh. Congratulations, India. It is indeed a new beginning, a new dawn, and shall I say, very appropriately, as
our team members have put it, a new Prarambh in the journey of India's space program. And very many thanks to Honorable Prime Minister Modi ji, who has made this effort possible by opening up the space sector to public-private participation. It's also a major step forward to India developing its own space ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations. And of course, a turning point in India's startup movement. Well done, Team Skyroot. The co-founders can join me here. Pawan, IIT Kharagpur alumni, Bharat, IIT Madras alumni, who have worked day and night to make this possible. And of course, kudos ISRO. You have this day, on the 18th of November 2022, added yet one more feather into your much decorated hat. And thanks ISRO for putting India as a frontline nation in the years to come, and a nation to which others would look forward to, vital cues in the journey of space sector. Thanks once again. Congratulations. Congratulations, everybody. Well done. And I request Pawan Chandana, Mission Director for Prarambha Mission and also co-founder of Skyroot, to talk about what it took to reach up to this point. And Bharat is the co-founder of Skyroot. He is also here. Honorable Union Minister of State, Dr. Jitendra Singh Ji, Secretary, Department of Space, Dr. Somnath Ji, Chairman in Space, Dr. Pawan Goenka Ji, Director Shar, Director VSSC, respected guests, our colleagues, and everyone watching this online. We are very excited to announce that we scripted history today by successfully launching India's first privately developed rocket, Vikram S. The vehicle reached space to an altitude of 89.5 kilometers and completed the required mission objectives. This Prarambh mission, as the name signifies, is the beginning of a new era in the Indian space ecosystem. Team Skyroot dedicates this successful mission to Dr. Vikram Sarabhai, who boldly started the Indian space program in the 1960s, and Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who unlocked the space sector to the private players. And most importantly, we thank InSpace and ISRO, all their teams and their dynamic leadership who enabled this mission in this most efficient way. With the able help of ISRO, this challenging mission was executed by a startup Skyroot and our very new space regulator, InSpace, within just 2 years from the government announcing space reforms. Ladies and gentlemen, this Prarambh mission symbolizes not only India's first private rocket launch, it also symbolizes the potential of New India. We thank each and every team member of Skyroot for making this historic moment a reality, and their family members for supporting them throughout this challenging journey. And importantly, we thank all our shareholders who have been our backbone in this endeavor. This is a small step by a startup and a giant leap for the Indian space industry. It's just the Prarambh of a great future. Thank you.
May I now request Rajiv Jyoti, Technical Director in Space, to talk about the role played by ISRO and in space in facilitating this launch. Very good morning to all of you. At the outset, let me also congratulate the Skyroot team for scripting and making a new beginning in the Indian space sector with the maiden launch of this rocket Prarambh. Respected Honorable Minister of State Dr. Jitendra Singh ji and our Honorable Secretary Department of Space and our Chairman in Space, our Member Finance, Team Skyroot, especially Pawan and Bharat, team led ISRO, which is led by Director VSSC, Director Shar and Director ISRAC. Today's success is the culmination of efforts which is being made by various ISRO centers who proactively contributed in the launch mission of this rocket, designed and built by a private company, Skyroot. The whole launch support was given they were provided in various forms, like today's Shar has given is SDSC, SRC, the Sounding Rocket Complex launch pad for its operation for the private launch rocket. Sounding rocket integration and checkout facilities, tracking radar support, the ranging and tracking operations, ground and range safeties, NDT testing and many mission hardwares which were supplied to Skyroot team. And ISRAC also provided a support for compatibility tests at the development phase and ground station support during the launch in the receiving telemetry which you are seeing on your screens. For all this support, Department of Space and in space have facilitated Skyroot by signing multiple tripartite joint project implementation plan with multiple ISRO centers. Prarambh being maiden flight, safety was of paramount importance, so no stone was left unturned. Various expert committees were constituted to review the requirements of launch system mission and operation. I compliment the Skyroot team for providing compliance to all those recommendations which were given during the various development phase. The mission review and the launch review committee, chaired by veteran rocket expert Dr. B.N. Suresh, and the members from ISRO and InSpace, and ex-officio experts from ISRO, they all critically reviewed each and every mission readiness requirements, launch vehicle systems, integration preparations, quality aspects, as well as the most important, the safety guidelines. Finally, after obtaining all the compliances of all the actions, Shar range safety clearance was obtained. Committee got a confidence and gave approval for the final launch. And really, I thanks to God also that we are lucky that today we got a favorable launch window during this cyclonic month. I'm sure that flight data of this mission will be received, which are received at the various ground stations, is going to be very useful for Skyroot for their future mission. We will be giving not only for this performance of vehicle, but also give confidence for their next orbital mission. So this being a technology demonstration flight, it will help to validate their systems which have gone as a payload into this launch vehicle. On the behalf of InSpace team, I once again congratulate the team Skyroot and looking forward to work for your upcoming orbital missions. ISRO is with you. Thanks to the Department of Space, Chairman ISRO and Secretary DOS, MRR and Launch Vehicle Committee for giving guidance during this landmark journey of great achievement. Jai Hind.